Setiap tahun 50,000 kematian dicatatkan di seluruh dunia akibat penularan denggi. Malaysia tidak terkecuali dan banyak usaha digerakkan sehingga kempen perangi denggi diakui gagal oleh pihak berkuasa. Saya nak ingatkan di sini bahawa dalam tahun 2008, tahun lalu, lebih kurang 49,000 kes demam denggi. Dan tahun ini bilangan demam denggi juga meningkat pada awal tahun, dan pada sekarang walaupun dia menurun sedikit, sehingga hari ini telah pun ada lebih kurang 30,000 kes demam denggi. Dan sekiranya kita tidak mengambil langkah berwaspada, musim tenggujuk ini bilangan demam denggi akan meningkat. Oleh itu saya ingin menyeru orang ramai, pastikan kita berusaha bersama membasmikan nyamuk Aedes dan pastikan bahawa demam denggi dapat dikawal sepenuhnya dalam negara kita. Dengue fever is an infectious tropical disease caused by dengue virus. Typical symptoms include fever, headache, a characteristic skin rash, and muscles and joint pains. In a small proportion, the disease progresses to life-threatening complications such as dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. Dengue is usually transmitted by the mosquito Aedes. The virus exists in 4 different types, and an infection with one type usually gives lifelong immunity to that type, but only short-term immunity to the others. There is currently no available vaccine, but measures to reduce the habitat and the number of mosquitoes and limiting exposure to bites are used to decrease the incidence of dengue. Treatment of acute dengue is supportive, using either oral or intravenous rehydration for mild or moderate disease and intravenous fluids and blood transfusion for more severe cases. The incidence of dengue fever has increased dramatically over the last 50 years, with around 50 to 100 million people being infected yearly. Dengue is currently endemic in more than 110 countries. Tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Aedes cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Aedes bertelur. Sebab tu, jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat! Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Aedes nak membiak. Tak ada Aedes, tak ada dengue. Bersama mencegah Aedes. Dengue has now emerged as one of the major public health problems in Malaysia. It was first reported in 1901 in Penang, and since then the disease has become endemic throughout the country. The first case of dengue hemorrhagic fever, DHF, was reported in 1962. Subsequent to this, a major outbreak of DHF occurred in 1973 when almost the whole nation was involved. In 1974, a plan of action for prevention and control of dengue was put into immediate effect, and the disease was made notifiable. As a conclusion, dengue is endemic in Malaysia, especially in the major towns. Thus, concerted efforts have to be made by the health authorities to keep the incidence of cases low. Strategies to combat dengue have to be constantly monitored and reviewed as to their effectiveness and appropriateness. Community participation and support has to be continuously emphasized in all preventive and control activities so that dengue no longer remains as one of the major public health problems in the country. Anak saya adalah nyawa saya. Tapi dia meninggal dunia kerana saya.
Semua ni silap saya. Saya abaikan dia. Saya menyesal tidak menghantar dia berjumpa doktor serta-merta. Saya ingatkan demam biasa saja. Happy birthday, Papa. Demam jangan diambil mudah. Ia mungkin demam denggi. Jumpa doktor secepat mungkin. Dapatkan rawatan awal denggi. Ia boleh menyelamatkan nyawa. Sebenarnya demam denggi boleh kita selamatkan nyawa kita sekiranya kita mendapat rawatan awal. Daripada statistik yang kita dapat daripada tahun lepas, lebih kurang 50% kes kematian demam denggi sebenarnya boleh diselamatkan sekiranya mereka datang awal kepada klinik dan hospital. Dan saya harap orang ramai dapat ingat, jangan lewat, ubatilah atau mendapatkanlah rawatan demam denggi dengan cepat dan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dan negara kita untuk membasmikan nyamuk Aedes dan demam denggi. Sekian, terima kasih.